Welcome, KREEFT mensen. Oké, KREEFT, er is een heleboel dingen dat gebeurt. Jullie KREEFT komen achter een heleboel dingen in deze week en gaat nou recognize some sort of a foul play dat is gebeurd met some sort of a contractual overeenkomst. De energie van de zwaarde van de waarheid komt uit over Leo en zijn vrienden en familie. Mensen nou krijgen een inzicht en recognize dat de ram aan de Leo en zijn familie geholpen om some soort van documentatie en data te geven. Dat de zwaarde van mensen nou staan stevig tegen een Leo en recognize dat een Leo and the family had documentation and informatie and that a theft was created by a family. Mensen recognized what a boodschatter family heeft gedaan and that a boodschatter family had documentatie en informatie genomen of gestolen. Jullie KREEFT zijn in een problematische situatie, niet iedereen. KREEFT en een maag mensen wordt succesvol overkomen een KREEFT. En maak mensen nou recognize dat de KREEFT en de waarheid niet gesproken. Een tweelingvrouw is een heleboel problemen. Mensen recognize dat een Leo en een tweelingvrouw had some sort of a contractual documentatie informatie van iemand anders en leef onder iemand anders informatie. Nou mensen recognize dat een Leo en een Leo geeft een tweeling some sort of a data en informatie dat was niet van ze. Contractual overeenkomst wordt beëindigd en cancelled vanwege door een tweelingman nou recognize dat een KREEFT have some sort of a documentatie informatie dat was niet van ze. Een tweelingman is nou in heel veel zorgen omdat de tweelingman nou recognize dat een KREEFT en de waarheid niet gesproken. Mensen recognize dat een KREEFT neemt heel veel informatie en contractual overeenkomsten. De KREEFT en de weegschaal creëer some sort of a documentatie dat was niet gebaseerd op feiten. Mensen nou recognize dat jullie KREEFT en een Leo some sort of informatie gegeven. Een Leo en een tweeling. En mensen is nou van op de hoogte en recognize. Dus hier we zien de zwaarde van de waarheid komt uit over een Leo en zijn vrienden. Mensen recognize dat een Leo en zijn vrienden hebben samen met de tweeling een contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op feiten. Het was iemand anders data en informatie. Dus een standby person nou recognize de diefstal dat een boodschatter family heeft gedaan en dat de boodschatter family hebben data en informatie gestolen en mensen nou recognize en krijgen inzicht. Een eind komt op voor some sort of a contractual overeenkomst dat tweeling heeft. Mensen recognize deze tweeling heeft niet de waarheid gesproken. Goed nieuws komt voor mensen in authority. Mensen in authority advise een tweelingman dat de huwelijk tussen deze tweelingman en een KREEFT is niet gebaseerd op feiten, omdat de KREEFT gebruikt iemand anders data en informatie. Conflicts of een tweeling en een KREEFT is nou over, omdat een tweeling komt nou achter dat ze huwelijk is niet gebaseerd op feiten, dat hoe een KREEFT is bijgekomen. Dus het is een problematische situatie en het gaat niet iedere KREEFT affecten. Het gaat voor KREEFT dat het samen met een Leo, samen met een Leo family, gewerkt samen met een Leo family, want de tweeling is nou een heleboel problemen. Een tweelingvrouw en een Leo is in een heleboel problemen, omdat mensen recognize dat documentatie en informatie dat een tweelingvrouw en een KREEFT hebben, een tweelingvrouw en een Leo hebben, is gebaseerd, niet gebaseerd op feiten. Dat betekent dat die mensen wonen onder iemand anders data en informatie, dat de informatie dat een Leo en een tweeling heeft, is niet voor een Leo. Een tweeling is de kopie van een standby person. Een tweelingman is nou zeer verrast over wat is gebeurd. Een tweelingman
Mensen in authority gaat een tweelingman beschermen van een kreeft, omdat mensen recognize dat een tweelingman was gewoon die slachtoffer van some sort of a problem, omdat mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een Leo en zijn familie had collaboreren met een boodschatter en zijn familie om een Stenbock person teken te werken en have data en informatie van de Stenbock family en nou mensen recognize wat is gespeeld. Dus mensen krijgen nou inzicht in wat is gebeurd. Is Scorpion en de maag gaat even vertel precies wat is gebeurd. Scorpion en de maag, goed nieuws, omdat jullie kreeft dat is connected met de Scorpion en de maag. Scorpion en de maag komen achter heel veel dingen over een Leo kind. En Scorpion en de maag krijgt inzicht over een Leo kind. En some sort of a contractual overeenkomst dat een Leo have word cancel. Een Leo, een tweeling, en jullie kreeft dat verwacht om some sort of a new contractual overeenkomst. Het gaat niet lukken, omdat jullie kreeft iets komt out. Dus als jullie kreeft het gehoopt voor some sort of a new contractual overeenkomst, het gaat niet gebeurd, omdat mensen krijgen inzicht over some sort of a data en informatie en recognize dat jullie jonge kreeft of kreeft on a whole help a tweeling person some sort of a contractual overeenkomst te krijgen. Problemen is hier voor een weeskal en problemen is hier voor huwelijkse contractual overeenkomst en huwelijke en het heeft mee te maken met een tweelingvrouw en een weeskalvrouw dat had data en informatie aan een Leo gegeven. Mensen hebben recognized dat dus data en informatie dat ze geven aan een Leo is voor een Stenbock person. Mensen en Aquarian is nou zeer blij dat de informatie is boven water gekomen. Mensen in authority is zeer succesvol om achter te komen dat de data en informatie was voor een Stenbock person. En dus zo het says, een Leo en een tweeling. Je ziet de energie van de Leo en de tweeling. Have documentatie en ze komen achter dat jullie kreeft, want de maag gaat nou recognize dat jullie kreeft was degene dat geven Leo en een tweeling some sort of a documentatie en informatie. Conflicts, maar de conflict is now over, omdat een contract dat een tweeling vrouw heeft en een weeskalvrouw wordt gecanceld, omdat mensen recognize dat een tweeling en een weeskalvrouw het collaboreren and create some sort of a contractual overeenkomst that was niet gebaseerd op een fighter, and it was even on this data and informatie that was gekopieerd. Een maag en een Scorpion gaat de waarheid vertellen. Een maag en een Scorpion gaat even licht verschijnt aan een Leo en laten zien dat een jonge Leo draagt documentatie en informatie van iemand anders. Dus this is a problematic situatie. Nou, voor heel veel van jullie, wanneer het komt op met de familie, duidelijke communicatie, jullie gaat de zware van de waarheid gebruiken. Een Scorpion wordt succesvol over een Leo. Als je hebt een kind, één is een Scorpion, één is een Leo. Een Scorpion gaat laten zien dat een Leo heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Sommige van jullie hebben een Scorpion kind. De Scorpion kind wordt succesvol. Overkom een Leo en zijn familie en wat een Leo en zijn familie heeft gedaan. Mensen nou krijgen en weten dat een boodschatter en zijn familie samen heeft gewerkt met een tweeling, samen gewerkt met een maag om documentatie aan een tweelingvrouw te geven. Die gaat de documentatie direct cancelen, omdat die nou recognize dat deze tweeling sprak de waarheid niet. En deze tweeling draagt contractual overeenkomst dat was niet van ze. Dus ik zie het probleem voor een tweeling, een eind voor een tweelingvrouw en een eind voor een weeskalvrouw.
Heel veel van jullie kreeftmensen, je huwelijk is in problemen. Als je bent aan samenwerken of je bent in een huwelijk, het is in problemen. Een groot diefstal was gecreëerd waar jullie kreven samen met een maag en een boodschappenvrouw een diefstal gepleegd. En mensen nou recognizen dat dus diefstal dat was gepleegd, de geheim documentatie wat jullie kreeg hebben. Jullie kreeg samen met een boodschappenfamilie create some sort of a problemen. Data en informatie komt uit. Een tweelingman is nou maakt ze zorgen, maar ik zie dat mensen in authority gaat de tweelingman out of some sort of a plot, some sort of a plot that was creëerd en een tweelingman is daarin in gepakt. Is zoiets als Kreeft en dat is getrouwd, is zoiets als een buitenlander Kreeft dat is getrouwd met een tweeling. Nederlandse man afgelicht en bedrieger en had zit contractual overeenkomst om buitenland mensen in Nederland te brengen onder mensen data en onder mensen familie data en informatie. Een tweelingman is nou van zijn slag af en recognizen wat deze buitenlander Kreeft heeft gedaan tegen familie en vrienden van ze. Dus mensen in authority is heel blij. Mensen in authority recognize. Omdat de tweeling en de maag gaat even laten zien dat some sort of a documentatie dat een young layer have is niet van ze. This was a karmatic problematic situatie. Deze contract wordt direct gecanceld of deze vergunning wordt direct gecanceld omdat mensen recognizen dat er zeer uit Leo some sort of a contractual overeenkomst gegeven en die nou recognize wat is gespeeld. For the rest van jullie crave some sort of a successful op the workfloor. Jullie crave come after wat is gebeurd en een tweelingman. Een tweelingman, een weeskalvrouw is in problemen. Een tweelingvrouw en een weeskalvrouw is in een heleboel problematische situatie. Een groot diefstal dat is gecreëerd bij een boodschappenfamilie. Een tweelingman komt nou achter en ik zie dat die cancel some sort of a vergunning wat een Leo hebben, een Leo en een tweeling hebben, vanwege dat ze recognize dat een Leo en een tweeling had documentatie en is terechtgekomen met some sort of a vergunning met andere mensen informatie in Nederlands. Dit komt allemaal uit. Mensen now recognize the fraud of a Leo family en een tweeling. Dat een Leo en een tweeling het creëren een grote fraud. Ik zie dat jullie kreeg probeer deze mensen om uit te helpen. Maar ik zie dat deze mensen komen nou achter dat jullie kreeg het niet goed. Zoals jullie kregen, hebben deze mensen documentatie en informatie gegeven. Nou, deze mensen zijn kapot omdat mensen recognize dat de documentatie en informatie dat een Leo en een tweeling hebben, is niet gebaseerd. De vergunning dat deze mensen hebben, is iemand onder data en informatie dat was gebruikt. Dus een groot diefstal, een tweelingman recognize en een tweelingman recognize Jezus. Een problematische situatie komt op en ik zie dat de tweelingman gaat direct, want ik zie dat mensen in authority gaat deze recognize dat deze tweelingman was niet van op de hoogte wat hij is in gezeten. Dus die gaat de tweelingman out of some sort of a problemen even kan uithalen, omdat mensen is nou van op de hoogte dat de tweelingman was niet van op de hoogte wat zijn vrouw hebben gedaan. Voor heel veel van jullie kreeg liefde is in the house, maar in huwelijk of samenleven contract, daar is problematische situatie voor jullie kreeg in deze week. Problems met je huwelijk, problems met direct scheiden van een tweeling. Omdat mensen nou recognize dat een tweeling en een Leo
gedragen en verbruiken. Documentatie, dat was niet van ze. Heel veel van jullie krevel samen met een ramfamilie een situatie kan oplossen. Heel veel van jullie krevel komen achter dat een Leo is niet goed bezig of was niet goed bezig. Mensen recognize dat een stier en een Leo deed iets dat was niet boven water. Een eind is hier voor een Leo en een stier die recognize dat een Leo en een stier is draagt some sort of een vergunning dat is niet van ze. Informatie is nou boven water gekomen. Jullie kreeg proberen een situatie te resolven, maar het is een problematische situatie dat wordt beëindigd door mensen in authority, omdat mensen in authority nou krijgen inzicht en recognize wat is gebeurd. Een Scorpion wordt zeer succesvol over een boodschappen en een maag en jullie kreeg een Scorpion nou hebben een grote succes over een Leo. Nou mensen is nou van op de hoogte en recognize wat een mens heeft gedaan. En dus de geheim van jullie kreven en een boodschap family is nou out. Dus een succes is in the house van work voor jullie kreven, dus dat is goed. En is also in the house van waterman mensen alleen. Crave dat have geholpen met de oplossing van een problematische situatie. Voor de rest van jullie Crave krijgt some sort of a news van een kind. Jullie wacht some sort of a news van een kind. Een kind beëindigt some sort of a chaos bij de waarheid te spreken. Dus een kind wordt gevraagd en de kind gaat echt doorgeven de waarheid over een probleem en een problematische situatie. Dus een einde komt voor een probleem dat liep voor heel lange tijd. Geen bescherming is hier. Een vispersoon besloten niet te beschermen een Leo. A visperson now recognized that a Leo and the kind was niet goed bezig. A visperson now recognized that a weeskal dat hij of zij is in some sort of a huwelijke relatie met een weeskal had niet de waarheid gesproken. Mensen krijgen inzicht en krijgen verstand van een problematische situatie wat is creëerd. En hier geen bescherming komt van een vispersoon voor jullie kreef, omdat deze vispersoon recognized dat jullie kreef is te ver gegaan. Dus ja, het is voor de rest van jullie kreef is een goede week, maar de rest van jullie kreef krijgen best wel informatie over een familie en dat de familie was niet goed bezig en wat een familie heeft gedaan. Ik wens jullie een fijne week. Namaste. Tot volgende week. Verdriet. Some sort of a contractual overeenkomst dat jullie krijgen. Hadden willen krijgen. Je gaat het niet krijgen. Mensen krijgen te weten dat jullie creëren heel veel chaos. En door dat. Dus zie je. Het kan een huis. Jullie krijgen had geholpen om some sort of a offer on a house of om je huwelijk te genezen. Het gaat niet lukken. Namaste.